Hello everyone, welcome back to Teacher Laurent Official. In today's video, we are going to talk about how you can introduce yourself in English. For some of you, this topic may seem very basic, but learning how to introduce yourself properly is incredibly important. So you will need to introduce yourself if you go to an interview or if you are on an English class, or depending on your audience, you will need to say something about you. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons apprendre comment capable présenter tête en anglais. Présenter tête ça parle de audience ou gain, OK? Ou capable présenter tête formellement, comme ça tout capable présenter tête de manière informelle. So, as you know, first thing first is abonner avec channel là pour pas rater pièce dans vidéo nous. Like, commenter. Et puis suite dans la section commentaire, dis-nous qui soit pensé de vidéo et qui soit à nous parler dans la prochaine vidéo. On commence. Okay? Listen and repeat. Introduce yourself in English. Introduce yourself in English veut dire présenter tête en anglais. Nous allons apprendre d'une manière générale comment capable présenter tête en anglais. Okay? So first you have to greet. OK? Premièrement, avant de présenter tout, vous devez saluer assistance là. OK? Comment nous dit ça? Nous dit greeting. Greeting veut dire salutation. OK? Premier bagage vous avez besoin de faire, vous avez besoin de saluer. OK? You will need to greet. I say greetings. OK? So when it comes to greeting, it might be formal or informal. Lorsque vous présentez tout, vous pouvez présenter tout de manière formelle et vous pouvez présenter tout de manière informelle. Nous faisons une vidéo sur ça, comment capable saluer moun en anglais. I'll get it. Okay? Alright, so greetings formally. When you formally greet somebody, you can say hello or good morning if it's in the morning. Si c'est dans matin, on dit good morning. Si c'est dans l'après-midi, on dit good afternoon. Okay? Si c'est dans le soir, on dit good evening. Et on dit good night si c'est dans la nuit. Okay? But you can say hello. Hello is a bit formal and informal. Okay? Okay, so if you want to greet people informally, you say hello, hi, hey, yo. Okay? Tout ça veut dire salut, tout ça veut dire bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure. Okay? Alright. So when you finish to greet, you're gonna say your name. Okay? Your name. You give your name. De vous finir saluer assistance là, vous êtes capable de saluer formellement, informellement, ça va dépendre de l'audience là. Après ça va dire nom. You give your name. Okay? For example, you're gonna say my name is. Moi je vais le répéter. My name is. My name is Joe. My name is Laura. You just give your name. Or you can simply say my names. Okay? Nous faisons ça nous les contraction. This is the short form, the abbreviation, okay? Of names, I say names. My name's Laura, okay? You say, hello, my name's Laura. Salut, non panse, Laura, okay? You just give your name. Or you can say, I am, okay? Tout ça est façon pour ben non. Vous pouvez dire, my name is, you just give your name. Or you can say, my name's, all right? Vous pouvez dire, I am. I am. I am means moi c'est. Okay? My name is Laura. My name is Laura. I am Laura. I am Laura. Or if you are introducing yourself on the phone, you can say this is. Okay? Let's say that somebody calls you. On dit que yon moun yon nan téléphone. Et vous capable dire, Laura répond capable dire, hello, this is Laura. This is ça c'est. Okay? This is ça c'est. Ça c'est Laura. This is Laura. You just give your name. Okay? Alright, so now what you need to do when you're introducing yourself, you just greet, you say your name, and you say where you are from. This is what we say, location. Ou bay koto sorti. On dit ko di hello, my name is Laura, et ou bay koto sorti. You're talking about location. Alright? Mais différentes façons capable di koto sorti en anglais. Capable di, entendez après, I am from. I am from veut dire moi sorti tel côté. Par exemple, on dit moi sorti Haïti. I am from Haiti. Okay?
Hello, my name is Laurent. I am from Haiti. Or you can say I come from. So the difference between I am from and I come from, men ti pense ki I am from et I come from. Tout le di men bagay. Men lem di I am from, where I am introducing myself is near, okay, di pre. But when I say I come from, where I am introducing myself is far, okay, from where I am from. Do you understand? It's quite simple. Ok, kon sa tou, te ka di mwen fet Haiti et mwen grandi tel kote. Ok? You can say, I was born and raised in. Mwen repete, I was born and raised in. Sa ve di mwen fet et mwen grandi tel kote. Ok? An di ke mwen fet et mwen grandi Haiti. Koman kapap di sa? Di, I was born and raised in Haiti. Ok? Kon sa tou mde ka di, mwen grandi tel kote, men koun ya map viv tel kote. An di ke ou voyage ou grandi Haiti, et koun ya ou vive Etats-Unis. Ou koman kapap di se wap di? I grew up, mwen vlo repete, I grew up in Haiti, but now live in USA. Okay? One more time. I grew up in Haiti, but now live in USA. Kon sa tou te kapab grandi aux États-Unis et pou kon yon vive Haiti. Okay? It depends, guys. Alright? You say, you greet people, you say your name, and you're talking about the location. Okay. Apre ou fin pale de koto sorti, you finish to talk about your location, so you can talk about your family, okay? Ou kapab pale de fanmi ou, okay? You can talk about your family. You can say, okay, I have ebooks kantite petit kogen. I have 4 children, I have 5 children, I have 6 children, I have 3 children, or I have 3 kids, etc. Okay? So don't give too much detail. Bye trop détail. Alright. Or you can talk about your status. Okay? You can talk about your status. Like, I am married. Moi marié. I am married. Je suis marié. Or if you're not married, you can say I am single. I am single. Je suis célibataire. Moi célibataire. Or I am separated. Okay? Moi séparé. Okay? Or I am engaged. Moi engagé. Okay? When you are engaged, it's like you're not single and you're not married as well. Okay? Or moi divorcé. I am divorced, etc. So you just talk a little bit about your family, but don't go into details. Alright. So, lò ap introduire tout, ou ap prezante tèt en anglais, ou ka parler de background. It's very important, guys. It depends to your audience. Okay? Ça dépend de l'audience ou. Si c'est non job interview, it is crucial, guys, to talk about your background. So, background veut dire parcours. Okay? My background, c'est mon parcours. Lò parler de parcours, it might be educational or professional. Okay? Ou parler de parcours éducation avec professionnel. Okay? On dit que, on parle de profession. On dit, moi c'est docteur. I am a doctor. Okay? Moi c'est docteur, on dit, I am a doctor. I am a doctor. Comme ça, tout moi c'est infirmière. I am a nurse. You just talk about your profession. Or, I can say, I work as. Okay? I work as, moi travaille en tant que. On me dit, moi travaille en tant que professeur. I work as a teacher. Okay? Or, I am a teacher. Moi, c'est un comptable. I am an accountant. I am an accountant. Okay? So you just say your profession. And plus, talking about your background means saying what did you study. Okay? Parler de qui ça ou étudié. Par exemple, dit, moi récemment gradué dans tel bagage. On dit, I recently graduated in. In ou by ça ou gradué là-dedans. On dit que moi gradué dans construction. I am recently graduated in construction. Et on m'a dit, moi c'est dans telle université from, you just give the university name. Alright? I just take this as an example. Okay? I don't want to cite university's name, but it's in university. So I just take it as an example. Okay? I recently graduated in, moi récemment gradué dans,
ou bay dans son graduat from dans l'université ou bien dans l'école professionnelle. OK? Ça c'est leur parler de background nous qui c'est parcours. C'est vraiment important. Alors présenter tête ou bay non, ensuite ou saluer moun, ensuite ou bay non, ou bay koto sorti, ou parler de famille, ou parler de parcours. Après ça, on va parler de passe-temps, okay? Ou ka bay l'âge tout, it depends, guys, okay? I say, I have of, well, for example, I have 5 years of experience. Moi, j'ai 5 ans d'expérience dans enseignement. On dit, I have 5 years of experience in teaching, okay? It's an example. Moi, j'ai 5 ans d'expérience dans tel bagay. Moi, j'ai 5 ans d'expérience dans business. I have 5 years experience in business. Alright. Pour parler de parcours, ou bay di qui est qui votre travail, qui soit étudié et dans quelle université. These are related to background in English. And now, let's see what you can say when it comes to introducing yourself. You can talk about your hobbies. Hobbies qui c'est passe-temps. Interest qui c'est intérêt, ok? Hobbies or interest. Intérêt ou bien passe-temps. Par exemple, on dit, mon aime faire manger. Ça son passe-temps. Mon aime lire. Mon aime jouer boule. Ok? Mon aime nager. Mon aime aller en plage. Tout ça c'est passe-temps. Mon aime jouer domino. Mon aime jouer carte. On a regardé. Let's take some examples. On prend quelques exemples. On dit, I enjoy. Mon aime lire. I enjoy reading. Okay? I enjoy reading, moi aime lire. I enjoy reading. Après enjoy, n'a mette ing form. I enjoy reading. Moi aime jouer football. I enjoy playing soccer. Playing soccer, okay? Moi aime jouer basketball. I enjoy playing basketball. Okay? So you can talk about sports. And you can say I enjoy going to the beach. Moi aime aller na plage. I enjoy swimming. I enjoy skiing. Okay, so you say what you like to do. That's part of hobbies. Okay, and then you can say I like as well. For example, I like to read. I like reading. I like to cook. I like cooking. Okay, moi aime de musique. I like listening to music. Okay, moi aime regarder télévision. I like watching TV. Okay? So you can say I enjoy watching TV or I like watching TV. Okay, guys. So we're gonna see an example of how you can introduce yourself in English. Okay? These are the key points. Ça, c'est des points clés. Là, on a introduit tête nous. Parce que dépendamment de l'audience là, nous avons façon nous devons présenter tête nous en anglais. On a regardé ces exemples ça ensemble. Hello, you say hello, or you can say hi, okay? Hello, my name is Laura. Hello, my name is Laura. I am from Haiti. I am from Haiti. I grew up and raised in St. Mark. I am 28 years old, but you can say your name, you can say your age, or okay, it's not an obligation. The obligation for by l'âge. Okay, I am 28 years old. I have 3 kids, a boy and 2 girls. I am married since 2019. I am an English and Spanish teacher. I have worked as a teacher for 12 years. I like reading English books and listening to music. I am friendly. I am so excited to talk about myself. That's a very good example. Qu'est-ce que ça me dit là dans l'exemple ça? Me dit, hello, salut, moi relé Laura. Moi sorti Haïti, ti koto sorti. I grew up, moi grandi et moi levé Saint-Marc. Moi gagne 28 ans. Moi gagne 3 petites. Un garçon avec 2 petites filles. Moi marié depuis 2019.
Moi, c'est un professeur anglais avec un professeur espagnol. Moi, c'est professeur anglais avec espagnol. Moi, travaille en tant que professeur, ça a gagné 12 l'année, ou bien depuis 12 l'année. Moi, j'aime lire, livre anglais, et moi, j'aime temps de musique. Moi, je suis un monde qui est vraiment amical. I am friendly. Moi, très content pour me parler de tête. Okay? Guys, this is a very simple way to introduce yourself. I'm waiting for you. M'attends nous à l'introduire tout dans la section commentaires. OK? Si vous aimez mes vidéos, pas oublier like, abonner, partager et puis commenter. It was your English teacher and we will see in another video. Goodbye for now.